Good morning once again, and today we'll learn about digestive system. But before that, you must have learned almost all the systems when you passed from 10th to 11th, right? Now, 10th to 11th is a very important fact, but a part of a phase of your life, because when you started from first class, you went on taking all the subjects which have been given to you. No, there was no option of selecting subjects. But now, when you pass 10th and you come to the 11th class, you are selecting. Very, very important, you are selecting. So all the people who are sitting in this class have selected science, right? Now when you selected science, you must be very interested in learning science. So whatever you have learned in 10th, just go back, because as I told you that we'll be going about the systems here. I would like to ask you one question. How many systems are there in your body? How many systems are there in a body? Now, as I told in the beginning that we are going to take digestive system, everybody will be knowing one system at least. Adhyatha system. Digestive system. Okay? രണ്ടാമത്തത് എന്താണ്? പറയൂ, മറന്നു കാണല്ലേ? ഒന്ന് പൊടിയെ തട്ടി ഉഷാറാക്കുക. അപ്പോൾ അത് റെസ്പിറേറ്ററി സിസ്റ്റം. ഓക്കെ, റെസ്പിറേറ്ററി സിസ്റ്റം. മൂന്നാമത്തത്, യെസ്, വെരി ഗുഡ്, സർക്കുലേറ്ററി സിസ്റ്റം. സർക്കുലേറ്ററി സിസ്റ്റം. നാലാമത്തത്, യെസ്, റിപ്രൊഡക്റ്റീവ് സിസ്റ്റം. അഞ്ചാമത്തത് മസ്കുലർ സിസ്റ്റം. യെസ്. ആറാമത്തത് സ്കെലറ്റൽ സിസ്റ്റം. ഏഴാമത്തത് എൻഡോക്രൈൻ സിസ്റ്റം. എട്ടാമത്തത്, ഇനി എന്താ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളത്? നെർവസ് സിസ്റ്റം. ഓക്കെ, യെസ്, നെർവസ് സിസ്റ്റം. ഒൻപതാമത്തത് എക്സ്ക്രീറ്ററി സിസ്റ്റം. ഓക്കെ, and the last and which people usually miss telling is the most important one, because that is the covering of the body, right? Skin. അതിനെപ്പറ്റി ആരും ഒന്നും ഓർക്കാറില്ല എന്നുള്ളതാണ്. ആ സിസ്റ്റത്തെ പറ്റി ഓർക്കാറില്ല, കാരണം ചെറിയ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് സിസ്റ്റംസിനെ പഠിപ്പിച്ച് അങ്ങ് വിടുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു സിസ്റ്റത്തിനെ പറ്റി വലിയ ഓർമ്മകൾ കാണില്ല. പക്ഷേ ആ സ്കിൻ എന്ന് പഠിക്കുന്നത് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ആ ലെയർസൊക്കെ പഠിപ്പിക്കുന്നല്ലാതെ ഒരു ഇൻറ്റഗ്യുമെൻ്ററി സിസ്റ്റം ആസ് സച്ച് നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കാറില്ല. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മറക്കാവുന്നതാണ്. അത് നമുക്ക് ഇവിടെ എഴുതി വെക്കാം. ഇൻറ്റഗ്യുമെൻ്ററി സിസ്റ്റം. മെൻറ്റോറി എന്ന് വേണം എഴുതാൻ. ഓക്കെ, ഇൻറ്റഗ്യുമെൻ്ററി സിസ്റ്റം. സോ ഈ 10 സിസ്റ്റമാണ് നമ്മളുടെ ശരീരത്തിലുള്ളത്. വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള 10ആണ്. എല്ലാം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് തന്നെയാണ്. പക്ഷേ ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ഈ ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റം ഉണ്ടല്ലോ, അതാണ് വൺ ഓഫ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ്. കാരണം ഇത് നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും. കാരണം ഈ മൊത്തം ശരീരത്തിലെ പല സിസ്റ്റമും വർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇത് വളരെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫാക്ടറാണെന്ന്. അത് നമുക്ക് അന്നേരം പഠിക്കാം കേട്ടോ. പക്ഷേ ഇത് ഞാനിപ്പോൾ എഴുതി വെച്ചത് നിങ്ങൾ കണ്ടു. ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്കത് ബോർഡിലേക്ക് കളർഫുള്ളായിട്ടൊന്ന് കാണാം. ഓക്കെ, യെസ്, ഇതാണ് നമ്മളുടെ സിസ്റ്റം. ശരീരത്തിലെ സിസ്റ്റമാണ്, പല സിസ്റ്റമാണ്. ഇത് എല്ലാം ഒരുമിച്ച് കാണിച്ചത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ലെങ്കിലും സിസ്റ്റംസ് ഓഫ് ദ ഹ്യൂമൻ ബോഡി നമുക്കിവിടെ കാണാം. റൈറ്റ്, there are 10 organ systems in the human body. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ, and these organ systems are woven together such that one cannot work without the other. ഇതെല്ലാം ലിങ്ക്ഡ് ആണ്. ഈ ശരീരത്തിൽ കാണുന്ന പോലെ ഇതിലെല്ലാ സിസ്റ്റമും ഇപ്പോൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതൊക്കെ ലിങ്ക്ഡ് ആണ്. എല്ലാ സിസ്റ്റംസും ഇൻ്റർലിങ്ക്ഡ് ആയതുകൊണ്ട് ഒന്നില്ലാതെ മറ്റതിന് പ്രവർത്തിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത് ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുക ഡൈജസ്റ്റീവ് ആണ്. പക്ഷേ നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് നോക്കാം. സർക്കുലേറ്ററി സിസ്റ്റം നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്പർ 1. നമ്പർ 2 റെസ്പിറേറ്ററി സിസ്റ്റം. നമ്പർ 3 സ്കെലറ്റൽ സിസ്റ്റം. നാലാമത്തത് മസ്കുലർ സിസ്റ്റം. ദെൻ ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റം, എക്സ്ക്രീറ്ററി സിസ്റ്റം, റിപ്രൊഡക്റ്റീവ് സിസ്റ്റം, ഇൻറ്റഗ്യുമെൻ്ററി സിസ്റ്റം, നെർവസ് സിസ്റ്റം ആൻഡ് എൻഡോക്രൈൻ സിസ്റ്റം. ഇങ്ങനത്തെ 10 സിസ്റ്റമാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത്. ആദ്യം നമ്മൾ ഇതിനെ വിശദമായിട്ട് പഠിക്കാൻ പോകുന്നതാണ് ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റം. ഓക്കെ, സോ വാട്ട് ഈസ് ഡൈജഷൻ ആസ് സച്ച്? ഡൈജഷൻ ഈസ്, യു നോ വാട്ട് ഈസ് ഡൈജഷൻ? യു മസ്റ്റ് ഹാവ് ലേൺ സോ മെനി തിങ്സ് ഇൻ 9th class, 10th class about digestion. Before going to digestion and all those big fundas, I would like to tell you one thing. Why do we eat? That's the biggest question, right? Why do we eat? And we all have been eating from the day we were born, right? Early times, mother used to feed us, then we started eating, now we are going on eating. Why we eat? That's the biggest question. Nobody knows. Most of the people says, we'll eat, we want energy. We eat because we want to live healthy.
Now, what is health and what is energy? Is there something called a package in the food which you eat, which the moment it goes into your body blasts off and gives you energy, or gives you some extraordinary power so that you become very healthy? No. So what is the reason behind eating? It is very, very simple. You eat food just to get nutrients, right? And to get nutrients, you eat any XYZ thing, you will not get. For that, you need to take balanced diet, balanced food. You know, when learning from the younger class, from the early class, that what is balanced diet, balanced diet, balanced diet. So many things you used to do. Balanced diet is where you get all the nutrient value in that food which you are eating, right? But of course, if you are getting, if somebody has given you a food which is totally balanced, do you think that if you take that food, you will get all the energy which is required? You will never get. All the nutrients you get from that, you will get? No, you will not get. So what is happening actually? The digestion is the most important thing. So whatever you are eating, that should go inside and that should digest. That is the most important thing. And if it is not digesting, whatever sort of food you eat, you will not be getting any nutrient from that. Okay, that's the other thing. But before coming into it, now how will you get this nutrient? See, I'll tell you. When you take a food, balanced food, that should break down inside your body and you should get 7 vital nutrients from that food, right? 7 vital nutrients. And what is the 7 vital nutrients? We'll go one by one. One is protein. We'll write like this. See, the most important one is protein. Okay. Then comes vitamins. Then minerals. Then comes fibers, then comes carbohydrates, then comes fat, and then last but not the least, water. So these are those 7 vital nutrients which you should get from the food you eat. Okay, from the food you eat, you should get all these 7 vital nutrients, and if you are not getting it, it is 100% sure that what you are eating will not be giving you the desired amount of energy or health. Now, the sort of food which we are eating, I'll go in little deep. You will not be getting these 4 in a very accurate manner. That is protein, vitamins, minerals and fiber. Because the food which you are eating is such. You feel very hungry, you take all those foods you want. You will not go and ask for the balanced diet. I need a balanced diet. Hardly people go. When you feel hunger, you will take whatever comes in your way. So carbohydrate, fat and water is always less in your body. Is more in your body in fact. But talking about that, water is very important factor here. People don't drink water and the consumption of water is very low, and that's the reason the body becomes so weak. Now, how much water is required in your body? That is also a very important part, right? We'll go one by one. Protein. What is basically the amount of protein a person needs? An adult needs almost 1 gram per kg body weight. That means, for example, if a person is of a 60 kilogram weight, he should take 60 gram protein daily. This is the RDA. What is RDA? Recommended Dietary Allowance, RDA. And this is being configured by the WHO, right? So, you should get 60 gram protein if you are 60 kg of weight. So, if you are getting this, then the amount of protein which is required by your body per day, we are talking about per day, then it is okay. Then vitamins, you need at least 13 vitamins, minerals at least 13 minerals, fiber 25 to 35 grams per day, carbohydrate 250 to 300 grams per day, then fat 20 to 30 grams per day, and water not less than 9 glass of water daily. And glass doesn't mean that you are taking a glass which is meant for taking tea. It should be meant for taking juice, that big glass. ഇത്രയും മനസ്സിലായി കാണുമല്ലോ, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലല്ലോ എല്ലാവർക്കും. ഇങ്ങനെയാണ് ഭക്ഷണം കഴിക്കേണ്ടത്. ഇങ്ങനെ ഭക്ഷണം കഴിച്ചാൽ മാത്രമേ ആരോഗ്യം ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ. വാരി വലിച്ച് കഴിച്ചാലൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് ജങ്ക് ഫുഡ് കഴിക്കരുതെന്ന്. ഇത്രയും വലിയ ബർഗർ,
ഇത്രയും വലിയ സാൻഡ്വിച്ച് ഇതൊക്കെ കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞാലൊന്നും ആരോഗ്യം ഉണ്ടാവില്ല, വയറ് നിറയത്തേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ വയറ് നിറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലോ, ഇങ്ങനത്തെ ഭക്ഷണം കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞാലോ ഡൈജഷനേ ഉണ്ടാകത്തില്ല. പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം കൂടി ഉണ്ട്, വെള്ളം കുടിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചോദ്യം ചോദിച്ചാൽ ആരും പറയത്തില്ലല്ലോ, വെള്ളം കുടിക്കത്തില്ല എന്ന് ആരും പറയുമോ? പക്ഷെ എന്താ പ്രശ്നം, നമ്മൾ കുടിക്കുന്ന വെള്ളം ഭക്ഷണം കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് കുടിക്കുക, ഇല്ലെങ്കിൽ ഭക്ഷണം കഴിച്ച ഉടനെയാണ് കുടിക്കുക. അതുകൊണ്ട് എന്ത് സംഭവിക്കും, ഈ ഭക്ഷണങ്ങളൊക്കെ വയറ്റിലോട്ട് പോയിട്ട് നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ മുകളിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഡൈജസ്റ്റീവ് എൻസൈംസും ഈ ഡൈജസ്റ്റീവ് ജ്യൂസും ഈ ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡൊക്കെ റിലീസ് ആകുന്ന സമയത്ത് ഈ വെള്ളം പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒത്തിരി അങ്ങ് ഡൈല്യൂട്ട് ആകും. ഡൈല്യൂട്ട് ആകുമ്പോഴേക്കും ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ഡൈജഷൻ ഗെറ്റ്സ് ഡിലേഡ്. അതുകൊണ്ട് എന്ത് സംഭവിക്കും, ഡൈജഷൻ ഉണ്ടാവില്ല. യു വിൽ നോട്ട് ഗെറ്റ് ദി ഡൈജഷൻ. ദാറ്റ്സ് ദ ബിഗ്ഗസ്റ്റ് പ്രോബ്ലം. So this is what you want to understand. I want to tell you that this is what we should get from the food which we eat, and this is the quantity which you should get from that. And now the most important thing which I would like to tell you is one thing, that we are eating these two things more in our food. All the numbers which I have shown here will be less in your body, but this and this will always be more. And that is the reason why as we go up, as we move on with their age, the body changes the shape and size, and you can see people coming out with a whole lot of potty stomach and all that, right? So this because the fat deposition happens, and the more the fat gets deposition, the protein gets depleted, and when the protein is depleted, the muscles goes off your body. And the biggest problem is, this is your age where you can, take care of your body. The amount of protein, the amount of vitamins, minerals, fiber and all those things you can keep into your body. Just like bank balance you do now, when you are working, you keep something for your future. Similarly, these things should be done in your body before you get old, right? Because till the age of 21 years, the bone develops. And if the adequate number of bone is not there, that is the density of the bone till 21 years is not exactly there. So as you move out about 21 years, the bone starts depleting, the density of the bone goes off. That's the reason why you feel so tired, you will not be able to walk, you will not be able to lift, you will not be able to do any of this sort of job, right? And after 35 years of age, whatever muscle you have captured in your body, 1% starts leaving you. Now just imagine, if the amount of muscle is very less in this age, and the fat is very more, what will happen is you will become very old very fast very soon, and you will be like a pot. So now you understood, you need to have protein, you need to have water continuously in your body, then only you will get muscles, and these muscles get from protein and water, because the food of the muscle is protein and water. And now what is muscles? Simply becoming 6-pack, 7-pack like a film star, people think, yeah, we don't need muscle, yeah, that's for those people, right? No, even to lift this pen you require muscle. I give you a glass of water, to lift that glass of water, keep into your lips, to suck inside, you need muscle. To chew, you need muscle. To stand, you need muscle. To walk, you need muscle. To smile, you need muscle. For everything you need muscle. In fact, you want to look beautiful and handsome, you need muscle. Very important factor of life, right? So this is what I want to tell you. So all these you will get only when you are having a nice amount of balanced food and a perfect amount of exercise and the correct amount of water you are taking, right? And what people do actually basically is, as they move up, the fat and carbohydrate get deposited in their body, they eat more calories and they burn less calorie. So the more calories deposited inside body, but it is being spent out very little. That's the reason why it gets fatty. And we need all this, and we don't get this. And as far as vitamin is concerned, 13 is a micronutrient, right? You require very little amount in your body, but if you're not getting it, the other thing will not work. So കുറച്ചേ വേണ്ടും, പക്ഷേ ആ സാധനം വേണം. ഈ നീർക്കോളി അത്താഴം മുഴുക്കാന്നൊക്കെ പറയുമല്ലോ, അതുപോലത്തെ ഒരു സാധനം അതില്ലെങ്കിൽ പ്രശ്നമാണ്. അത് വേണം അവിടെ, റൈറ്റ്? ഇല്ലെങ്കിൽ ബാക്കിയൊന്നും നടക്കത്തില്ല. പിന്നെ ഇനിയിപ്പം ഇവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു 1 gram per kg ബോഡി വെയ്റ്റ്. ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു, 60 കിലോഗ്രാം ആൾ 60 ഗ്രാം എടുക്കണം, കറക്റ്റാണ്. പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഒരു വ്യക്തി വന്നെന്ന് വിചാരിക്കും, ഒരു 120 കിലോ ആണ്, 120 കിലോ. കണ്ടിട്ടുണ്ട്, ഞാനൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ആൾക്കാരെ, നിങ്ങളും കാണുമായിരിക്കും. കുറച്ച് സ്കൂളിൽ നിന്നൊക്കെ വെളിയിലൊക്കെ പോയി ഒന്ന് കറങ്ങിയൊക്കെ നോക്കിയാൽ ഈ 120 കിലോ ഉള്ള ആൾക്ക് നമ്മൾ പറയാൻ പറ്റുമോ 120 ഗ്രാം പ്രോട്ടീൻ കഴിക്കാൻ? പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. എന്താ കാരണം? നമുക്ക് ഈ കക്ഷി ഓവർ വെയ്റ്റ് ആണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട്, ഇസ്ന്റ് ഇറ്റ്? ഓവർ വെയ്റ്റ് ആണ്. അപ്പം നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ 60 ഗ്രാം kg 60 ഗ്രാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ പോലെ വന്നിരുന്നത്? വെയ്റ്റ് അനുസരിച്ചിട്ട് വേണം
പ്രോട്ടീൻ കഴിക്കാനെന്ന്. അതിന് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമുക്ക് BMI നോക്കണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് BMI നോക്കാനുള്ളത്? നോക്കാം, നമുക്ക് എങ്ങനെ BMI നോക്കാം. നോക്ക്, BMI. വാട്ട് ഈസ് BMI? Body mass index, right? What is BMI? Body mass index. Now, what is body mass index? That you should know. Body mass index is nothing but it is the ratio of, when you write the weight of your body in kgs divided by your height you need to take into meters square, right? This is how you have to do. Now, how it is? Just see it. For example, weight of a person is say called 60 kg, right? And if a person is 170 centimeter, this is 170 centimeter, 180 centimeter, that's what people say, isn't it? So 170 means meter, when you convert it, it will become 1.7 into 1.7. Do you height in meter square, right? So this you divide by this, and if you are the BMI comes, if your BMI comes, I will not rub everything off, I will just remove this part, and I will just want to make it clear what is actually the BMI. If the BMI, after dividing and all, you get below 20, then you are underweight. You need to increase your body weight. And when we say increase your body weight, you are not supposed to increase your body weight with the help of fat. Hello? You don't need to increase, you should not in fact increase your body weight with fat. In fact, you should increase your body weight with protein and water. That means with muscles only. You understand? So now, you are underweight here, so you need to move up. Now, if it is between say 21 and 25, then you are normal. This is the best BMI. And from 26 to 30, this is overweight. You need to reduce, and when we need to reduce, don't ever go and tell the people that you start dieting, because if you start dieting, whatever little you are getting here, it will not be there. Only this will get. So the fat should be reduced. So when you want to lose your weight, you need to reduce fat. You need to reduce fat, not the muscles. You understand that? Then, if it is 31 to 35, then it is obese. Obesity, that's what we say. Obesity എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പൊണ്ണത്തടിയാ, ആവശ്യത്തിനേക്കാളും കൂടുതലായി പോയി എന്നുള്ളത്. ഇനി ഇത് 36ന്റെ മുകളിലാണെങ്കിൽ പിന്നൊന്നും പറയണ്ട, അയാൾ എങ്ങനെ അവിടെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നതെന്നാണ് അടുത്ത ചോദ്യം. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഡേഞ്ചറസ്. So, if you calculate the BMI and that person's BMI comes in this ratio, then whatever body weight he has got, then according to that you can say that that much of protein is required per day, right? So this is something which is very, very important, which you want. So now I'll show you something on the board now. Okay. So before that, I'll rub it off. And this is what we are talking about, digestion. And this is the most important system and most important thing which should happen in your body, because if digestion doesn't happen, whatever food you take and whatever I told just now, some 10 to 15 minutes before, until now, that will not happen in your body. So you can understand how poorly you will be there with health and energy. Now, what is digestion? Digestion is something which in a simple way, we will say that, it's the breakdown of the large macromolecules into small micromolecules, right? That is what digestion is. Now, digestion, it is a phase which actually happens here. These are the phases. അതായത് ഓരോ ഘട്ടങ്ങൾ, ഡൈജഷൻ്റെ ഘട്ടങ്ങൾ. നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നു, ചില ആൾക്കാരെന്താ പറയുന്നറിയോ, എനിക്ക് നല്ല മോഷനാണ് സർ, അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ ഡൈജഷൻ ഒരു പ്രോബ്ലം ഇല്ലാന്ന്. തെറ്റിദ്ധാരണയാണ് കേട്ടോ. കഴിക്കുകയും മോഷനോടെ അങ്ങ് പോവുകയും ചെയ്താൽ അത് ഡൈജഷൻ അല്ല. ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ട്രൂ ഡൈജഷൻ. True digestion is the important thing which should happen in your body. And what is true digestion? True digestion is when you are taking food, okay, when taking food and all the nutrients in that food you get it. ഡൈജഷനും ട്രൂ ഡൈജഷനും തമ്മിലൊരു വ്യത്യാസം ഇതാണ് കേട്ടോ. ദഹനം എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞാൽ ദഹിക്കുന്നു, അതുകൊണ്ട് നല്ല മോഷൻ ഉണ്ട് സർ, ഒരിക്കലും നല്ല ഡൈജഷൻ എന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. പിന്നെ ശരിയായ
ട്രൂ ഡൈജഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തെന്ന് അതാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നേ ഉള്ളൂ, നിങ്ങൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം, ആ ഭക്ഷണം ദഹിക്കുന്നു, അതിൽ നിന്ന് വേണ്ട പോഷകതത്വങ്ങൾ നിങ്ങൾ ശരീരം വലിച്ചെടുക്കുന്നു, ബാക്കി വേസ്റ്റായി പോകുന്നു. അതാണ് ശരിയായ ഡൈജഷൻ. അതാവണമെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഈ ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് കംപ്ലീറ്റ് നീറ്റ് ആൻഡ് ക്ലീൻ ആയിരിക്കണം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഘട്ടങ്ങളൊക്കെ നല്ല പെർഫെക്റ്റായിട്ട് പോകും. ഇല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ പകുതിയും പലതും നടക്കത്തില്ല എന്നേ ഉള്ളൂ. ആക്ച്വലി ഒരു ആരോഗ്യമുള്ള ശരീരത്തിൽ നടക്കേണ്ട ഘട്ടങ്ങളാണിത് എപ്പം ഡൈജഷൻ്റെ സമയത്ത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം അവിടെ. ഇതാണ് ഡൈജഷൻ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നോക്കാം. ഫേസസ് ഇൻക്ലൂഡ്. ഓക്കെ, വാട്ട് ആർ ദ ഫേസസ് ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻ ദ ഡൈജഷൻ? ഫസ്റ്റ് ഈസ് ഇഞ്ചക്ഷൻ. റൈറ്റ്, ഇഞ്ചക്ഷൻ അല്ല കേട്ടോ, ഇഞ്ചക്ഷൻ. എന്താണ് ഇഞ്ചക്ഷൻ? അകത്തോട്ടേക്ക് ഇടുക എന്നുള്ളത്. അതായത് ഭക്ഷണം കുഴച്ചിട്ട് നമ്മൾ പ്ലേറ്റിൽ നിന്ന് കുഴച്ചിട്ട് വായിലോട്ട് അങ്ങ് എടുത്തിട്ട് അങ്ങ് വിഴുങ്ങുന്നില്ലേ, നല്ലോണം ചവക്കണം കേട്ടോ, ചവക്കാതെ വിഴുങ്ങരുത് കേട്ടോ. പല ആൾക്കാരും വായിലെടുത്തിട്ട് അങ്ങ് വിഴുങ്ങും, അങ്ങ് പോകും. ഈ പല്ലെന്തിനാ വെച്ചെന്നറിയാവോ? സ്മൈലി എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നല്ല ഫോട്ടോ വരാനോ അല്ലെങ്കിൽ സെൽഫി എടുക്കുന്ന നേരത്ത് ഫോട്ടോ വരാനുള്ളതല്ല കേട്ടോ. ചിരിച്ചാൽ നല്ല രസമാണ് കാണാൻ പല്ല്. അതൊന്നല്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഈ പല്ല് ഇവിടെ വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലായിരുന്നു, ആമാശയത്തിൽ വെച്ചാൽ പോരുന്നല്ലോ, സ്റ്റമക്കിൽ വെച്ചാൽ പോരായിരുന്നു. കാരണം എന്താ, ഈ പല്ല് ചവയ്ക്കണം. ചവച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ആദ്യത്തെ ഡൈജഷൻ ഇവിടെയാണ് നടക്കുക, സലൈവയിൽ. അത് കംപ്ലീറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഡൈജഷൻ ഒരു അംശം ഡൈജഷൻ ഇവിടെ നടന്നതിന് ശേഷം അത് വേണം അകത്തോട്ടേക്ക് പോകാൻ. ഇത് നമ്മളങ്ങനെ തന്നെ വിഴുങ്ങി കഴിഞ്ഞാലോ, പിന്നെ ഇതിനെ മുറിച്ച് ചെറുതാക്കുക ആരാ? ഇവിടെ ഒന്നും പല്ലില്ലല്ലോ, അത് ഇവിടെയുള്ളത്. അതൊന്നും നല്ലോണം ചവക്കണം കേട്ടോ. ദാറ്റ് ഈസ് ഇഞ്ചക്ഷൻ. അത് കഴിഞ്ഞാൽ മൂവ്മെൻറ്റ്. ഇഞ്ചക്ഷൻ ഇത് മൂവ്മെൻറ്റ്, ഇങ്ങനെ പെരിസ്റ്റാൽറ്റിക് മൂവ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയും. വായിച്ച് കാണുമതൊക്കെ പഠിച്ച് കാണുമായിരിക്കും. ആ മൂവ്മെൻറ്റിൽ കൂടെ അത് നമ്മൾ എവിടെ എത്തുന്നു? നമ്മൾ സ്റ്റമക്കിലെത്തുന്നു. സ്റ്റമക്കിലെത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ മെക്കാനിക്കൽ ആൻഡ് കെമിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ചില പ്രോസസ്സ് നടക്കും. അതിൽ കൂടെ അത് ഡൈജഷൻ നടക്കും. അത് ഡൈജഷൻ കറക്റ്റായിട്ട് നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ശരീരത്തിൽ അത് അബ്സോർബ് ചെയ്യപ്പെടും. അബ്സോർബ് ചെയ്ത് പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ആ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അവിടെയാണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഈ അബ്സോർപ്ഷൻ ആൻഡ് ഡൈജഷൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. കടിച്ച ഭക്ഷണങ്ങൾ, ഇഞ്ചക്ഷൻ മൂവ്മെൻ്റ് ഒക്കെ എല്ലാവർക്കും നടക്കും. അവിടെ എത്തി മെക്കാനിക്കൽ ആൻഡ് കെമിക്കൽ പ്രോസസ്സിൽ അത് ഡൈജഷൻ കറക്റ്റായി നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ശരിയായ അബ്സോർപ്ഷൻ ഉണ്ടാകും. എന്താണ് ഡൈജഷൻ? ആ ഭക്ഷണം ദഹിക്കുന്നു, ആ ദഹിച്ച ഭക്ഷണത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടേണ്ട പോഷകതത്വങ്ങൾ ശരീരം ശരിയായ അളവിൽ വലിച്ചെടുക്കുന്നു. അബ്സോർപ്ഷൻ, യു ബിക്കം ഹെൽത്തി പെർഫെക്റ്റ്ലി. അബ്സോർബ് ചെയ്യപ്പെട്ട എല്ലാവിധ ന്യൂട്രിയൻറ്റും ശരീരത്തിൽ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എവിടെയെങ്കിലും ചെറിയ വേസ്റ്റുകൾ വരും. ആ വേസ്റ്റ് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് എലിമിനേഷൻ എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ ഈ 5 ഘട്ടങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ളത്. മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം, ഈ മൂവ്മെൻറ്റ് നടക്കുന്നതിൻ്റെ മുമ്പ്, ഈ ഇഞ്ചക്ഷൻ നടക്കുന്നതിൻ്റെ മുമ്പേ തന്നെ വെള്ളം കുടിക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ മെക്കാനിക്കൽ ആൻഡ് കെമിക്കൽ ഡൈജഷൻ കഴിഞ്ഞ് അബ്സോർപ്ഷനൊക്കെ നടന്ന് ആ സമയത്തെ പിന്നെ വെള്ളം കുടിക്കാൻ പാടില്ല. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു 15 മിനിറ്റ് മുമ്പേ വെള്ളം കുടിക്കുക, ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ കൂടെ കുടിക്കാതിരിക്കുക, ഭക്ഷണം കഴിച്ച ഉടനെ വെള്ളം കുടിക്കാതിരിക്കുക. കാരണം ഈ സംഭവങ്ങൾ വളരെ വീക്കായി പോകും അഥവാ നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ കൂടെ വെള്ളം കുടിച്ചാൽ. This is the most important thing, right? Now you understand. So these are the phases of digestion, and now we'll move on to the next one, and that is what called the types one. When we say types, as we say mechanical and chemical, we have already learned here, right? I'll show you once again when we go back. Okay, see, we have already talked about mechanical and chemical digestion. That is, okay, now we'll check what actually it is. Okay, see, types: mechanical, which is physical, and chemical, which is enzymatic reactions to improve digestion. Right, now we'll go this part later. We'll go here first. Mechanical, which is physical, what do you actually do? You take the food, put in your mouth, you start chewing, tearing, grinding, mashing and mixing. Now what is mixing? You are mixing with the help of tongue with the saliva which you already have, right? So these mechanical process when happens, the food gets into your stomach. There comes this. But before that, in the mouth, this part comes into action, carbohydrates. Then when the chewed food gets into your body, the enzymatic reactions to improve digestion, what actually happens? From the food you get all those nutrients which I have already told you. Right? That's what it is. Now, a beautiful picture of digestive system you can see over here, right? A colorful one. This is the mouth from where the food is being taken. Ingestion happens. Chewing, mixing, all those things as I told you happens here. Mechanical action. Then comes that movement which it takes into the stomach, right? And this is the head office. Some of the things happens here. Then it moves on to the small intestine. And this is where the pure digestion happens, because you will get the digestive juice from here. You get some enzymes and juices from liver, and you get some from pancreas, and all those put together starts digestion. And when it gets into this part, the large intestine, the absorption happens here, and from here the absorbed things gets into your body, and the waste goes out through the rectum into the anus and out. And this is how digestive happens. And if any blockage or any discrepancy happens anywhere, somewhere here, if this
part is not very clear and very neat, there's a problem over here, then whatever we are talking, whatever we have said, whatever we have talked about digestion or absorption, nutrition, nothing will happen, right? This is what it is. Now gastrointestinal tract, this is also known as that, because till 10th class you have learnt digestion, ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റം, അത് മാത്രമേ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളൂ 10ാം ക്ലാസ് വരെ. പക്ഷേ 10 കഴിഞ്ഞു, ഇപ്പോൾ 11ലേക്ക് എത്തി. കുറച്ചും കൂടി വികസിച്ചിട്ട് കുറച്ചും കൂടി വലുതായിട്ട് പഠിക്കണം. അതിൻ്റെ പേരൊക്കെ ചില സമയം മാറിയിരിക്കും. ആ മാറ്റത്തിൻ്റെ ഒരു ഘട്ടമാണ്. ഇതിനെ മൊത്തത്തിൽ ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റം നമ്മൾ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇവിടെ എത്തിയപ്പോൾ ഇത് ഗ്യാസ്ട്രോ ഇൻറ്റസ്റ്റൈനൽ ട്രാക്റ്റായി മാറി. ഇത് ഗാസ്ട്രോ, ഈ ഭാഗത്തിന് ഗാസ്ട്രോ എന്ന് പറയും, ഇത് ഇൻറ്റസ്റ്റൈൻ, ഇത് മൊത്തം കൂടിയിട്ട് ഗാസ്ട്രോ ഇൻറ്റസ്റ്റൈനൽ ട്രാക്ട്, അതാണ് GI ട്രാക്ട് എന്ന് പറയും. ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾ എവിടെയെങ്കിലും ഇപ്പം ഡോക്ടറിൻ്റെ ഭാഷയിലായിക്കോട്ടെ ഏതെങ്കിലും ഒരാളെ കാണാൻ പോയിട്ട് എൻ്റെ GI ട്രാക്റ്റിൽ വരുക, പിന്നെ ഗാസ്ട്രോ ഇൻറ്റസ്റ്റൈനലിസ്റ്റ് എന്നൊക്കെ പറയും, കേട്ടില്ലേ? ഗാസ്ട്രോ ഇൻറ്റസ്റ്റൈനൽ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതൊക്കെയെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ GI ട്രാക്ട്. അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഈ ഭാഗങ്ങൾ മാത്രം നോക്കുന്ന ഡോക്ടർ, ഈ ഭാഗം മാത്രമേ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടുക്ക് പോകും. ഇപ്പം ഗാസ്ട്രോ ഇൻറ്റസ്റ്റൈനൽ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റിൻ്റെ അടുക്ക് നമ്മൾ പോയിട്ട് പറയുകയാണ്, സർ എനിക്ക് നെഞ്ചിൽ വല്ലാതെ വേദന വരുന്നുണ്ട്, എനിക്ക് ശ്വാസം തടസ്സം വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാഗമല്ലത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഭാഗം കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി ഇത് ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ്. ഈ ഒരു ഭാഗത്തിനെ പറ്റിയാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. ട്യൂബ് വിത്തിൻ എ ട്യൂബ്, ഒത്തിരി ട്യൂബുകൾ തന്നെയാണ്, അത് മൊത്തം ട്യൂബ് കാണുന്നത്. ഇതൊക്കെ പല തരത്തിലെ ട്യൂബാണ്. ഇവിടെ ചെറിയ ട്യൂബ്, ഇവിടെ പോയിട്ട് അത് വളഞ്ഞ് തിരിഞ്ഞ് പിരിഞ്ഞ് വലിയ ചെറിയ 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 ട്യൂബ്, പിന്നെ അത് വലിയ ട്യൂബ്. It's a mixture of tubes, so many tubes. ആ ട്യൂബ്, പിന്നെ ഡയറക്റ്റ് ലിങ്ക് പാത്ത് ബിറ്റ്വീൻ ഓർഗൻസ്. ട്യൂബ് ഓരോ ശരീരത്തിലെ പല ഓർഗനുമായിട്ട് ലിങ്ക്ഡ് ആണ്. കാരണം നിങ്ങൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം ശരീരത്തിൽ എനർജിയെ കിട്ടുന്നത് ഇതുവഴി തന്നെയാണ് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ദിസ് ഈസ് ലിങ്ക്ഡ്. ഇതൊരു ഹെഡ് ഓഫീസാണ്. ഇവിടെ നിന്നാണ് എല്ലാം ലിങ്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ശരീരത്തിൻ്റെ പല ഭാഗത്തേക്കും പോകുന്നത്, റൈറ്റ്? അത് പിന്നെ സ്ട്രക്ചേഴ്സിലേക്ക് പോകാമെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതൊക്കെ മനസ്സിലായല്ലോ. ഇനി ഇതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ ഓരോന്നാക്കി നോക്കാം നമുക്ക്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ചിത്രം വരച്ചിട്ടുണ്ട്, അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം. ഒന്ന് മൗത്ത്, അതാണ് ഈ സാധനം, ഇതെല്ലാവർക്കും പറയുന്ന കാര്യമാണ്. ദെൻ ഫാരിങ്സ്, അതായത് ഈ ഒരു പച്ച നിറത്തിലുള്ളത് ഈസോഫേഗസ് എന്നാണ് പറയുക. ഈസോഫേഗസും മൗത്തിൻ്റെ നടുക്കുള്ള ഭാഗം ഉണ്ട് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ, അതാണ് ഫാരിങ്സ്. ഫാരിങ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ ഈസോഫേഗസ്. ദെൻ കംസ് ദി സ്റ്റമക്ക്, ഈ ചുവന്ന നിറത്തിലുള്ളത് സ്റ്റമക്ക്. ദെൻ കംസ് സ്മോൾ ഇൻറ്റസ്റ്റൈൻ, ഈ വയലറ്റ് നിറത്തിലുള്ളത് സ്മോൾ ഇൻറ്റസ്റ്റൈൻ. ദെൻ കംസ് ലാർജ് ഇൻറ്റസ്റ്റൈൻ, അതായത് ബ്രൗൺ കളറിലുള്ള ലാർജ് ഇൻറ്റസ്റ്റൈൻ. പിന്നെ റെക്റ്റം, അപ്പിച്ചത് താഴെയാണ്, താഴെ റെക്റ്റം ആൻഡ് ആനസ്. പക്ഷേ നിങ്ങൾ ചോദിക്കും ഈ മഞ്ഞ എന്താണ്? മഞ്ഞയാണ് പാൻക്രിയാസ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചോദിക്കും ഈ വയലറ്റ് എന്താണ്? ഇതാണ് ലിവർ. ഇതിൻ്റെ ചുവട്ടിലൊരു പച്ച നിറം ഒളിച്ച് നിൽക്കുന്നുണ്ടല്ലോ, അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതാണ് ഗോൾ ബ്ലാഡർ. ഇനി കൂടുതൽ മുന്നോട്ട് പോകുന്ന സമയത്ത് ഇതിനെപ്പറ്റി ഒന്ന് പറഞ്ഞങ്ങ് പോവാം. ഇവിടുന്ന് ഈ ഗോൾ ബ്ലാഡർ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം നിങ്ങൾ കാണാം, പച്ച നിറത്തിൽ ചെറുത്. അതിൻ്റെ തൊഴിലെന്തെന്നാണ്? ഓക്കെ, അത് നമുക്ക് ഒരു പക്ഷേ ഇത്ര മതി ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ. നമുക്കത് ബാക്കി നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിലേക്ക് കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പോകാം. സോ താങ്ക് യു വെരി മച്ച്.